ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇಸ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ 1 year ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ಟುಡೇಸ್ ಡೇ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಸ್ ಅವ್ರನು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ 8 months 10 months ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 50 marks ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 75+ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ MCQs 200 ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ MCQs ಇದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೇವಿ ನಿಮ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ FA1 ಟೆಸ್ಟ್ FA2 ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದ್ ದಿನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 hours ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫೈನ್ ಈಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 100% ಇದೇ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 80 on 80 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ 80 out of 80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಸ್ 80 out of 80 ತಗೋಬಹುದಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಸ್ 2 marks 3 marks 5 marks ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 80 out of 80 ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ 80 out of 80 ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ 80 out of 80 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಟುಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ 80 out of 80 ಸ್ಕೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ಫೈನ್ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ 80 out of 80 ನಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಫೈನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾರು PWL ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ಗೆ ಗುರು ಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 80 out of 80 ನೀವು ಖಂಡಿತ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ MCQs ಅಂಡ್ 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ 21 22 23 24 25 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47 ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫೈನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಗೆ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೈನ್ tan inverse of you have 2 cos 2 sin inverse of 1/2 sin inverse of 1/2 ಅಂದ್ರೆ pi/6 correct yes or no so ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ tan inverse of will get nothing but what 2 cos correct pi/3 cos pi/3 yes so from here students you'll get nothing but what tan inverse of 2 cos pi/3 value ಅಂದ್ರೆ 1/2 cancel ಆಗುತ್ತೆ
ಸೊ tan inverse of 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ pi by 4. ಕರೆಕ್ಟ್, pi by 4 is the answer for this. pi by 4 ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಿದಿನ್ 2 hours ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, sin inverse of 2x root of 1 minus x squared 2 sin inverse of x. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಬರೋದು ಇದು. ಫೈನ್, ಐದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಆರ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಥವಾ ಸೀಕೆಂಟ್ ಟೀಟಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. x is equals to secant theta, substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes or no? So from here what you will get students now? Yes, it will be cot inverse of 1 by root of secant square theta minus 1. So cot inverse of, it will be nothing but what? 1 by square root of secant square theta minus 1 tan theta. So 1 by tan theta, cot inverse of, it is nothing but what? Cot theta. So which is nothing but what? Theta students. But theta another. Ilinda theta another. Theta is nothing but what? Secant inverse of x. So which is equals to what over here? Secant inverse of x. Ide riti tuck 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 anta ನಾವು questions ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾ? ಡನ್, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟೈಮ್ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, starting from question number 21 to question number 29. Okay, fine. Ultimatum day and we are going to score 80 out of 80. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೂಸ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, area of the triangle find ಮಾಡಬೇಕಾ? vertices are given over here using determinants. I am feeling that the most probable question, fine, ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೈನ್, ಇವತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈನ್, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ vertices 35 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ 1 ಕ್ವಶನ್ ಶೂರ್ ಶಾಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. Out of this 3 question, 1 question aram se you can do it. Yes or no? Because what is area of the triangle formula over here? Area of triangle revision madbidona, just area of triangle. Correct? Area of triangle is nothing but A is equals to half of mod of determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. Clear? Yes, this. Now ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಡನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. MCQs ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ MCQs ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ MCQs ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೂಸ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನಾಗ ಹಾಕೋದ ಸಿಗ್ತದ. ಡನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿತ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 35 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 35 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 by 2 mod of determinant of ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 70 ಬರುತ್ತೆ. 70 is equals to mod of determinant of. ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಮಾಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 70 is equals to ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೀವು ಮಾಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ದಟ್ ಇಸ್ 3,1. another point we have 9,3. ಒಂದು arbitrary point ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Take a arbitrary point x, y on this line such that the area of the triangle is equals to 0. ಆಮೇಲೆ equation
ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡನ್, ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಚಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. We have, yes, question number 23 ನೋಡಿ, most probable ಇಲ್ಲಿಂದ this is implicit rule of differentiation. question number 23 ನಿಮಗೆ ಬರೋದು question is on implicit rule of differentiation, correct? implicit rule of differentiation, question number 23. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಇದು ನಿಮ್ದು 2025 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂದಾನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 2025 ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಫೈನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಎಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಫೈನ್, if I do differentiation 2 sin x ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 sin x into cos x plus cos y differentiation will be 2 cos y differentiation minus sin y, correct? dy by dx, one differentiation is equals to 0. So 2 sin x cos x is nothing but what? Sin 2x over here minus ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ sin 2y over here, sin 2y dy by dx, correct or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು rearrange ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ dy by dx will be equals to what? Yes, if you rearrange and write, dy by dx will be sin 2x divided by sin 2y, correct? sin 2x divided by sin 2y, this is the answer. Clear ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Understood, right? Fine, ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕುಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಹೌದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿತ್ತು, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, dy by dx ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಗಿವನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 2x plus 3y is equals to, we have sin y. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. So 2 plus 3 dy by dx, correct? Sin y differentiation will be nothing but what? Cos y dy by dx, correct? Rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ from here 2 will be equals to dy by dx common ತಗೊಳ್ಳೋಣ and you'll get nothing but what? Cos y minus 3. So from here dy by dx is equals to what? 2 divided by cos y minus 3, correct? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ಇಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಹೇಳಿ. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಫೈನ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin square x is 2 sin x cos x, cos square y is 2 cos y sin y. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ sin 2x by sin 2y, ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಏನಾರೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there are chances that this question can be included. ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ? Can you people do this problem over here? ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? Without any tension, can you do? Yes, very nice. Next ನೋಡಿ, find the rate of change of area of the circle with respect to radius, correct? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ they can ask you for MCQ also. Same problem, same problem can come for MCQ today, correct? MCQs 2026 naga same type of problem barboda. Area of the triangle ada 24 sorry, question number 24 is from your applications of derivatives. Applications of derivatives nodi, rate of change of area of the circle with respect to its radius. Area of the circle ಏನದ? pi r square, correct? So from here dA by dr will be equals to what? 2 pi r, correct? Rate of change of area with respect to radius anataroru. Fine, now when r is equals to 6 centimeter, if I substitute r is equals to 6 centimeter, illen siktada 2 pi into 6, which will be nothing but 12 pi centimeter square per second. Unit anna miss ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Moving on next, find the interval in which the function is strictly increasing. Strictly andre students, whenever they are telling that strictly means strictly increasing, then f dash of x should be
strictly be greater than 0, strictly be greater than 0. Strictly condition is what? F dash of x should be strictly be greater than 0. Adadmele, fine, or f dash of x should be less than 0 for strictly decreasing, decreasing. Correct ada? Fine. Other riti, if they are telling that in the question it is increasing, increasing andre f dash of x is greater than or equals to 0, fine, and decreasing, bare decreasing andre f dash of x will be less than or equal to 0. ಅದೇ condition ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Same condition if you use over here, f dash of x, if you see f dash of x, it will be nothing but what? 2x plus 2. Correct? Fine. Now for this to be increasing, correct, increasing only katidara, f dash of x should be greater than 0 because strictly condition ada, strictly condition. Yes or no? So from here you will get nothing but what? 2x plus 2 should be greater than 0. So from here x should be greater than minus 1. So therefore x belongs to, yes, open minus 1 to infinity, we can say that f of x is increasing. F of x is increasing. Artha aita? Understood students? F of x is increasing. Next nodi, we need to find most probable question. Fine, idu model question paper nagu ada. Fine, model question paper nagu ada. Clear? Understood or no? Same question is there in your model question paper and previous year model question paper nagu ada. So exam nag baro chances enaita, it is there over here. Yes or no? Clear? Now if you see students, which of the following function is increasing? Increasing irbekandre condition enada? They are telling that interval in which function is increasing. First critical points ana find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Critical points ಏನಾಗ್ತದ? For critical points you have to take f dash of x should be equals to 0. Yes or no? Critical points ಗೆ f dash of x equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Differentiation x square as it is, e power of minus x is minus e power minus x plus e power of minus x as it is, differentiation is 2x, should be equals to 0. E power minus x, if I take common, it will be nothing but what? 2x minus x square should be equals to 0. E power minus x is not equals to 0. E power minus x cannot be equals to 0. So from here 2x minus x square should be equals to 0. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ students? X common ತಗೊಂಡ್ರೆ we'll get 2 minus x equals to 0. So we get x is equals to 0 and x is equals to 2. ಎರಡು critical points ಬಂತಾ? We got two critical points over here. X is equals to 0 and x is equals to 2. Fine. Understood? Okay. X is equals to 0 and x is equals to 2 ಎರಡು ಬಂತಾ? After that what you have to do students, take the number line. Fine, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು number line ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ. Fine. So ಇಲ್ಲಿ we have x is equals to 0 over here and x is equals to 2 over here. F dash of x ಏನು ಬಂದದ? F dash of x we are getting it as nothing but x e to the power of x, e power minus x, 2 minus x. Correct? F dash of x ಇದನ್ನ ಬಂದಿದೆನಾ? Have you got f dash of x as this? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Since sign is negative, x negative ಇರೋದ್ರಿಂದ here it will be minus plus minus. This is minus infinity, this is plus infinity. Now from here we can tell that f dash of x is greater than 0 for all x belongs to open 0 to 2. So therefore f of x is increasing in 0 to 2. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in the same way if we see f dash of x is less than 0 for all x belongs to minus infinity to 0 union 2 to infinity. So we can say that f of x is decreasing in this interval minus infinity to 0 union 2 to infinity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? increasing or decreasing ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. increasing or decreasing ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. it is up to you. It is up to you students. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. But for 2 marks either they will ask you increasing or they will ask you decreasing. ನೋಡಿ, most probable question ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. Fine. In today's exam I have put it in most probable. Fine. 2026 boards. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Because ಎರಡೆರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So there are high chances that it can come. Clear? Yes or no? Fine. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಡಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್,
question number 25, if you see over here, find integrals. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಡಬಹುದು, ಕ್ಲಿಯರ್, ಆಪ್ಷನಲ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1 2 3 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದ, ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅದ ಇದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ secant square 2x minus 3 minus 1 dx. correct? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? secant square 2x minus 3 minus 1 dx. secant square integration tan of 2x minus 3. but ಇಲ್ಲಿ coefficient of x ಏನದ? coefficient of x is nothing but what? 2 over here. so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? divide by 2 you are going to do. correct? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? minus integration of 1 is what? x plus c. this will be the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಇದಕ್ಕ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್? ಎಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಉಳ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಫೈನ್. ಎಸ್. ನೌ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಫೈನ್. ನೌ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, 1 by sin x ಸಿಗ್ತದ. 1 by sin x, clear, 1 by sin x into sin x differentiation is cos x, dx will be equals to dt. So cos x by sin x is nothing but what? Cot x dx is equals to dt. So answer will be nothing but what? Integration cot x dx is dt and log of sin x is t dt. So t dt andre t square by 2 plus c, t square by 2 plus c, which is nothing but what? We have log of sin x whole square divided by 2 plus c. clear? Now next we have these two types of question. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈನ್ ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಟಫ್ ಇರುತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಇದನ್ನದ, ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಿ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ is equals to half of, correct, half of sine of, correct, half of sine of a plus b, correct, sine of a plus b minus sine of a minus b. clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 2x into cos of 3x will be equals to half of, from here we'll have sine of, yes, 2x plus 3x will be nothing but what? 5x plus sine of, here it will be nothing but what? Minus of x, correct? So which is nothing but what? Half of sine of 5x, sine of minus theta minus sin theta, minus of sin x ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. we have to find the integration of what? Sin 2x cos 3x dx, correct? We have to integrate this with respect to dx. So ಏನು ಬರ್ತದ? 1 by 2 integration of sin 5x is nothing but what? Minus cos 5x divided by 5 and ಇಲ್ಲಿ integration ಏನು ಬರ್ತದ? plus cos x plus c. Did you people understand how to do? Fine. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಎಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎರಡು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ? ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ dy is equals to 2x dx. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಸೈಡ್. So which will be nothing but what? Y cube divided by 3 is equals to 2x square divided by 2 plus c. Cancel aita. So from here we have y cube is equals to 3 times of x square plus c. This is the answer. Done? Yes, very nice. Moving on to the next question over here. Ilinda kuda variable separable 2 minus y dy is equals to x plus 1 dx. Eradu side integrate madbidona. So here it will be 2y minus y square by 2 is equals to x square by 2 plus x plus c. Clear? This is the answer. Artha aita 2 marks ige simple questions. Clear? Artha aita, but I am not sure that idnu kuda ನೀವು optional ಇರಬಹುದಾ? Optional. Fine. Next iroda important for you people, that is nothing but what? Vectors. Vectors, fine. Sir, questions which ask us to check whether solution of differential equation. Borrowed doubt. Fine. Last year model question paper nagitta, so they gave in the examination. But I am feeling that this year asking that question repeatedly is doubt. Clear? This type of question, right? They will ask if, fine, E type of question, find if y is equals to mx is solution, correct, solution of differential equation, correct. Some differential equation will be given to you, atra solution aitenilla. So en maadi students illi just here if something is given to you, dy by dx, correct, fine, dy by dx plus or minus, fine, some term is there equals to 0, differentiate ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Fine. Moving on next, we have most probable questions in vectors. Vectors topic ನಾಗ ನೋಡ್ರಿ 4 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 2 3 and 4. Fine. 4 questions I have taken over here. So vectors topic ಮ್ಯಾಗ sure shot ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 6 questions ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದು ITF ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Fine. One question you will do it from ITF. One more question you will do it from determinants, continuity and differentiability, applications of derivatives. New choice ಇರಬಹುದು, up to you. Applications of derivatives. Again from next you will do it from vectors and 3D. Done? Yes. So you have to find the area of the parallelogram, area of this parallelogram whose adjacent vectors are given. Fine. Now complete ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Clear? Because if we see, we have vector A is equals to, we have 3i cap plus j cap plus 4k cap. Fine. And vector B is equals to, what do we have over here? I cap minus j cap plus k cap. Correct? Yes or no? So ilinda vector A cross vector B en sigtada? Vector A cross vector B. Clear? If we have to sorry, if we have to find area of parallelogram, correct, is equals to, it is nothing but what? Mod of vector A cross vector B. This is how we find area of parallelogram. Artha aita? Understood? Formula to find area of parallelogram revise ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್. ಡನ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ area of triangle, next nodi, area of triangle whose adjacent sides are determined by. So from here students, if you see now, area will be equals to half of mod of vector A cross vector B. Answer final banmele you have to write it down in square units, correct. Ill kuda you have to write it down in square units. Clear? A cross B hang find ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದ? Vector A cross vector B, you know that it is determinant of I cap, J cap, K cap, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Correct? You know this. Yes or no? Fine. Next, projection of vector A on vector B. Projection of vector A on vector B. Vector A ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತದ? They have given that it is I cap plus 3J cap plus 7K cap.
and vector B is given by nothing but what? 7i cap minus 7i cap minus j cap, clear, plus 8k cap. So ilinda students, if you see over here, projection will be given by projection of vector A on vector B will be equals to vector A dot vector B divided by mod of vector B. Clear? Mod of vector B. This is the formula. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಆಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ MCQ ಆಲ್ಸೋ. ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ 2026 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ MCQs ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಆತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector B divided by mod of vector A mod of vector B. Clear? Answer over here, answer will be nothing but what? Answer in barta students. Does anyone remember this? MCQs nag bantandra MCQs nag bantandra what will be the answer over here? 1.1k watching. Take it to 2k, take it to 2k students. Nim ella find friends ige nim college group alli haki send it to your friends. 2k anna tagondu hogbidi. Let us make a record over here. 2k record anna madbidona. Fine? Yes or no? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಇದು. So what will be the answer over here? 1 by root 2. So answer will be pi by 4. Angle between two vectors will be pi by 4. Angle between two vectors will be pi by 4. Clear? Sir, AOD and continuity derivations. Ide saaka sir? Yes. Ide saku. Next nodi. Question number 28. Question number 28. We have most probable questions ಅಲ್ಲಿ 3 questions ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ 3 questions are different kind. ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಆರ್ 100% ಶೂರ್ ದಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೇಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by this whole divided by, we have nothing but what? Square root of A1 square plus B1 square plus C1 square, square root of it will be A2 square plus B2 square plus C2 square. Correct? This is what we have. Ivag A1 B1 C1 ಏನದ sir? This is your A1, this is your A2, this is A1, this is B1, this is C1, this is A2, this is B2, this is C2. Artha aita students? Fine, clear? Yes. Moving on next we have nothing but what? Find the vector equation and Cartesian equation of the line. Ee problem ಮಾಡಬಹುದಾ? Can you people do this problem? ಹೇಳಿ. Can you people do this problem? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫೈನ್? ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ A1 ಇಂಟು A2, B1 ಇಂಟು B2, C1 ಇಂಟು C2, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ A1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ B1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ C1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ B2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ C2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ Cartesian equation of the line. Find the Cartesian equation of the line passing through this point and parallel to this vector. Yes or no? Cartesian and vector equation only katidara. So in that case students, whatever this point is there, this point will be x1 y1 z1. Correct? Amele idena agtada parallel to this vector andre this will be a1. Clear? a1 b1 c1 aste. This will be your vector b. Fine. And vector a new construct ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ from here you can construct vector A is equals to 5i cap plus 2j cap minus 4k cap. Correct? Artha aita? So from here vector equation antu easy ada. Vector equation, if you see students over here, it will be vector r is equals to vector A plus lambda times of vector b. So which will be nothing but what? Vector A another 5i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times of vector b. Lambda times of vector b another 3i cap plus 2j cap minus 8k cap. Artha aita? Did you people understand this? Is it clear or not?
vector r is equals to 5i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times of this. Cartesian equation, I am extremely sorry students, ellardu doubt cater ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ because we have to cover more in very less time. Fine, ಸ್ವಲ್ಪ patience ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. At the last, if you have any doubts, again you can join and ask. Clear? I am extremely sorry. So Cartesian equation, Cartesian ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x minus x1 divided by a1 should be equals to y minus y1 divided by b1 is equals to z minus z1 divided by c1. So illinda we'll get nothing but what over here. Fine, what will we get students from here? Nodi, observe ಮಾಡಿ. From here it will be x minus x1 ಅಂದ್ರೆ x1 value ಏನದ x minus 5 divided by a1 value ಏನದ 3 is equals to y minus 2 divided by 2 is equals to z plus 4 divided by minus of 8. This is the Cartesian equation of the line and vector equation al bandada. Find the value of k so that this are at right angle. More different problems anna helideni. First problem angle between pair of lines and Cartesian equation, vector equation. Next is we have to find the value of k. Value of k anna ನಾವು find ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ value of k ಅನ್ನ find ಮಾಡಬೇಕು. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is you can take it as a1 b1 c1 a2 b2 c2. Yes or no? Clear? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have nothing but what, minus 3 into 3k plus 2k into 1 plus we have 2 into minus 5 should be equals to 0. ಅಷ್ಟೇ. Fine. Condition ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, condition is nothing but what, condition is nothing but a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 should be equals to 0. ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, minus 9k plus 2k minus 10 should be equals to 0. So this is minus 7k equals to 10. So k value is equals to minus 10 by 7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? k value is minus 10 by 7. Yes or not? k value is minus 10 by plus 10 by 7 minus 10 by 7 ಅಲ್ವಾ, 5 2s are 10, ಇಲ್ಲಿ 9 minus 9k plus 2k. yes, minus 10 by 7 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Clear? Moving on, next we have ನೋಡಿ question number 29 is of probability. Clear? question number 29 ನಿಮ್ದು probability ಇದು. question ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, but if we see the most probable question, fine, or also for MCQs this can be asked, is that urn contains balls. Clear? Urn contains this 10 black balls, 5 white balls, 2 balls are drawn at random, one after the other without replacement. without replacement. What is the probability that both balls drawn here are black? What is the probability that both balls drawn here are black? Clear? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? How are you going to do this? Yes or no? We are going to consider two events that A be the event that sorry, first ball drawn is black, first ball drawn is correct, first ball drawn is black, and B be the event that second ball drawn is also black. Clear? So probability of A intersection B is equals to what? Probability of A, replacement allowed illa, so first card black barbeku, given that second card is black, B by A total. Yes, fine, ball sorry, card alla, ball is there over here. Total how many black balls are there over here? 10. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ, 10 divided by 15 multiplied by one ball ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ, that is 9 divided by 14. correct? So this is 2s are 3s are, fine, 3 1s are 3s are, so answer is what, 2 1s are 7s are, answer is 3 by 7. Clear? 3 by 7 is the answer. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ರಂಗೆ in the same way 25 by 102, correct ಅಮ್ಮ ಸಿಮ್ಮಿ, correct? Same problem ada, in the same way there is a card problem also, same problem, there is a card problem also, card problem adana revise ಮಾಡಿ, card problem ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
Sir, which question will be tricky in part B if the paper comes difficult? ITF ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಆ ರೀತಿ. ಫೈನ್. Yes, moving on next. Here they are telling that students A and B are independent events, correct? A and B are independent events. So probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. Condition, yes or no? Independent events are the. Now if I multiply this 0.3 multiplied by 0.4, answer will be nothing but what? 0.12. Adhe riti probability of A union B will be equals to what? Probability of A plus probability of B, clear, minus we have probability of A intersection B. So answer in bartade illinda probability of A value is 0.3 plus probability of B value is 0.4 minus 0.12. So from here we have 0.7 minus 0.12, so which is 0.58 is the answer. 0.58 is the answer. Correct alva? 0.58. Understood everyone? Clear alva? Done other? Chalo. Moving on to the next, we have part C. Part B alli elladru doubt. Part B alli elladru doubt. 0.58 correct. Sorry. Yes, 0.58 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Correct? Understood? ಹೇಳಿ students. Part B ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? Let us start by guessing part C over here. Part C questions ಅನ್ನ guess ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡೋಣ. Fine. Let us start. No doubt ಅಲ್ವಾ? No doubt. Very nice everyone. Very nice. Confidence ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 100 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಸೂಪರ್. ಇದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಡನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಶನ್ 30 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಮಸ್ತ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಫೈನ್, ಡನ್. ಎಸ್, let L be the set of all the lines in the plane. L be the set of all the lines in the plane. Fine, and R is the relation given by yes, L1 is perpendicular to L2. Then you have to show that R is only symmetric but neither reflexive nor transitive. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫೈನ್, ಹಲವಾರು ಸತಿ ಬಹಳ ಸತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಥೇರಮ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು L1 ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು L2. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು, ಬಟ್ ನೈದರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, a line cannot be perpendicular to itself. Quick ಆಗಿ we'll do a verbal revision. A line cannot be perpendicular to itself. Yes sir, okay, line cannot be perpendicular to itself, so reflexive ಆಗಲ್ಲ. If L1 is perpendicular to L2, L2 is also perpendicular to L1, symmetric ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, but L1 and L3 are nothing but what? Parallel, so transitive ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ. ಡನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ R is equals to A, B such that A is less than or equals to B cube. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. 2025 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಫೈನ್, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, 2025 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬಹುದಾ? R is equals to A less than or equals to B is reflexive and transitive but not symmetric ತೋರಿಸೋದು. We have to show that it is reflexive and symmetric but not transitive. E type of problem. Understood? A less than or equals to B, or else there is another R is equals to A, B such that A is less than or equals to B square. Fine.
ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು there is 100% chances. ಕ್ಲಿಯರ್? 100% ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇ ಇರಬೇಕು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, show that the relation on the set A given by this R is equals to is multiple of 4 is an equivalence relation. Reflexive antu easy ada, reflexive antu easy ada. For all A belongs to set A comma A must belongs to R. Howdanilla? That is nothing but what? Mod of A minus A is multiple of 4. Correct? Mod of A minus A is a multiple of 4. So from here mod of A minus A 0 bartada. 0 is a multiple of 4. 0 yavaglu multiple of 4 ada. So therefore what we can tell over here, students, since 0 is a multiple of 4, we can tell that for all A belongs to A comma A belongs to R. So relation ಏನು ಆಗ್ತದ? Relation is what, students? Reflexive. Relation reflexive ಆಗ್ತದ. Fine, relation reflexive ಆಗ್ತದ. Okay, relation reflexive ಆದ್ಮೇಲೆ moving on further. Relation reflexive ಆದ್ಮೇಲೆ symmetric. Symmetric ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ? Take any two elements. Let A comma B be any two elements belonging to the set A. If A comma B order pair belongs to R, this means that mod of A minus B is multiple of 4. Correct? Is a multiple of 4. Mod of A minus B multiple of 4 idre illinda enagutte? I can take minus sign common, so B minus A agutte. B minus A is a multiple of 4. B minus A andre mod of it will be B minus A is a multiple of 4. Correct? So this implies that your B comma A belongs to R. B comma A belongs to R. Symmetric kuda aita. Transitive, fine. A less than or equals to B barutta? Sure illa. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 2025 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಚ್ಚಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಡನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅದಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. A comma B comma C belongs to R ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಆರ್ ಸೆಟ್ A over here. A comma B belongs to R. This means that mod of A minus B is multiple of 4. Correct? Is multiple of 4. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ B comma C belongs to R ಅಂದ್ರೆ we can tell over here that mod of B minus C is a multiple of 4. Now if I add this both, mod of A minus B plus B minus C is again multiple of 4. So mod of A minus C kuda multiple of 4 ಆಗ್ತದ. So therefore I can tell that A comma C belongs to R. Done? Very nice. Moving on next, question number 31, ITF. Question number 31 over here, students, we have from where? ITF over here. Question number 31 ITF ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Now I am feeling that ITF, clear? ITF ಇಂದ ಬರೋದು. Find the simplest form of tan inverse of x. Sure short question. Prove that this is there. Okay, cos inverse of 4 by 5 plus cos inverse of 12 by 13 is equals to cos inverse of 33 by 65 or this. Clear? ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ one sure short question will be there. One sure short question will be there, students. Correct? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? And ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ you people know how to solve. Clear? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. Correct? Without fail practice, students. Practice. Clear? Without fail practice ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. tan inverse of cos x minus sin x divided by we have cos x plus sin x or cos x plus sin x divided by cos x minus sin x. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ express in simplest form. Express in simplest form. Clear? Express in simplest form. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31 ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 100%. ಓಕೆ, ಡನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 is of matrices pi by 4 minus x. Very nice.
ಐ ಫೀಲ್ ಟಫ್, ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಫ್. ಎಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 5 ಅಪ್ಪ. ಶೋಭನ್ ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಫೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 5 ನಾಟ್ 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ that they can ask this question. High chances of this. Clear? High chances of this. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ P is equals to A plus A transpose. ಕರೆಕ್ಟ್? P is equals to A plus A transpose. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes or no? So now and then you are going to find P dash one matrix ಬರುತ್ತೆ. So from here you are going to verify that P is equals to P dash. ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. P is equals to A plus A transpose ಮಾಡಿದಾಗ you will get one matrix. P transpose ಮಾಡ್ತೀರಾ, you will get one matrix. P is equals to P transpose, done. ಅದೇ ರೀತಿ skew symmetric matrix. Q is equals to, you will take A minus A transpose. Q is equals to A minus A transpose. One matrix ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Yes or no? And you are going to find Q transpose. Q transpose ಬಂದಿದಾಗ you will get a matrix over here and you are going to show that it is equals to minus of Q. So therefore Q is skew symmetric. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಟಫ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ MCQs? ಎಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಟಫ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 years ವಿಡಿಯೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 years ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ MCQs ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ MCQs ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ express this matrix. We have to express this matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix. ಈ matrix ಅನ್ನ symmetric and skew symmetric matrix. Easy problem ಅದ, practice ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. And this theorem also and this theorem also, correct alva? And this theorem is also there, so there are chances that these 3 questions will come. Done? Clear? Last ಅಲ್ಲಿ ITF 3 marks solve ಮಾಡಿ. Okay, ಮಾಡೋಣ. Fine, we will do. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ. Correct? So there are chances that this question will come. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you be able to do this students over here? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತಾ? ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನಮ್ಮ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ PDF. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x is equals to a times of theta plus sin theta. Correct? Differentiation dx by d theta. If we do dx by d theta over here, a times of 1 sin theta differentiation is nothing but what? Cos theta.
1 plus cos theta banta. Similarly, we have y. Y is equals to what do we have, students, over here? A times of 1 minus cos theta. So in that dy by d theta will be equals to what? We have a times of 1 differentiation is 0. This is sin theta over here, sin theta banta. Now moving on finally forward, over here we have dy by dx. dy by dx ಏನು ಬರ್ತದ? dy by d theta divided by dx by d theta. Correct? Yes or no? So from here we have a sin theta divided by a 1 plus cos theta. Correct? A will get cancelled over here. Sin theta anna, sin theta can be written as nothing but what? Sin theta can be written as 2 sin theta by 2 divided by cos theta by 2. Clear? 1 plus cos theta in barutte, it will be nothing but what? 2 cos square theta by 2. Fine. So in the 2 got cancelled. Cos theta by 2, this will get cancelled. Sin theta by cos theta is nothing but what? Tan theta by 2. Tan theta by 2. Understood, students? Tan theta by 2 is the answer. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes or no? Clear? Now, ಈ particular question, if you see this question, if you see particularly, ಇದು 2025 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Yes or no? Boards. Fine. And ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2026 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Fine. This particular problem is not there in model question paper 2026. But ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೆ ಅನ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡೋಣ. We will give one question out of model question paper also. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಫೈನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಡನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಚಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಈಸಿ ಅದ. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಓಕೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್. Look at this. X is equals to another. X is equals to, they have given that X is equals to a cos t plus log of tan t by 2. Correct? So let us do the differentiation over here. Correct ಆಗಿ differentiation ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. dx by dt will be equals to what? A cos differentiation is nothing but what? Minus sin t. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ರೂಲ್. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 by tan t by 2 1 by tan t by 2 into tan t by 2 differentiation is secant square t by 2. ಇವಾಗ t by 2 ಅದ ಅಲ್ವಾ? t by 2 differentiation ಏನಾಗ್ತದ? 1 by 2. Did you people get this? Okay. Yes, very nice. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have a times of minus sin t plus 1 by tan t by 2 can be written as nothing but what? Cos t by 2 by tan t by sin t by 2. Cos t by 2 by sin t by 2. Secant square t by 2 ಅನ್ನ 1 by cos square t by 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? And 1 by 2 let it be as it is. Cos t by 2 ಇದು cancel ಆಯ್ತಾ? So from here a times of we have minus sin t plus we have 1 by 2 times of sin t by 2 into cos t by 2. 2 times of sin t by 2 cos t by 2 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We'll get nothing but what? Minus sin t plus 1 by we will get nothing but what? Sin t over here. So which is equals to what? A times of minus sin square t plus 1 divided by sin t. So 1 minus sin square t ಏನು ಬರ್ತದೆ? Cos square t. So we'll get as cos square t divided by sin t. Cos square t divided by sin t. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Cos square t divided by sin t. Very nice. ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ next we have y is equals to a sin t dy by dt will be equals to what? A cos t. Correct? So ಎಲ್ಲ differentiation ಆದ್ಮೇಲೆ dy by dx ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, which is equals to dy by dt divided by dx by dt. dy by dt divided by dx by dt. So ಇಲ್ಲಿಂದ students what will get over here? dy by dt value is a cos t divided by a times of cos square t divided by we'll get it as sin t. A cancel ಆಯ್ತಾ? Cos square t this will get cancelled. So we have sin t by cos t which is equals to tan t. This is the final answer. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫೈನ್.
Yes, moving on, next we have AOD, applications of derivatives. Applications of derivatives, yes or no? Correct. Applications of derivatives. Clear. Applications of derivatives ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 for applications of derivatives. Fine. Applications of derivatives ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, according to me, I am feeling that we have this 3 problems very much high priority. Atralli, if they want to give you in exam, this question might be 99.99% in boards. Correct. 2026 ಇವತ್ತಿನ exam ಅಲ್ಲಿ there is high probability that this question can come. Fine. This question can come. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now look at this. We need to find a positive integer. We need to find a positive integer. Sorry. Yes. We need to find a positive integer whose sum is 15 and whose sum of his squares is minimum. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Here students, they are telling that let x and y be two positive numbers. Fine. Let x and y be two positive numbers. X and y be two positive numbers. Two positive numbers. Correct. Such that you are going to take x plus y is equal to 15. Clear. X plus y is equals to 15 and sum of whose squares is minimum, and let s is equals to, clear, x square plus y square. Correct. Let s be equals to x square plus y square. Sum of whose squares. So ilinda students, y value will be equals to what? 15 minus x bartada. 15 minus x. So s will be equals to what? X square as it is. X square as it is. This will be 15 minus x whole square. Yes or no? ಇದನ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you can open now. For s to be minimum, for s to be sum of whose squares is minimum ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ you have to use this condition. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Fine. For s to be minimum, for s to be minimum, fine, ds by dx should be equals to 0. Dx by dx should be equals to what? 0 over here students. Yes or no? So ilinda if we solve now, 2 times of x plus 2 times of 15 minus x into minus 1 should be equals to 0. Correct. 2 anna ನೀವು cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ will get x minus 15 plus x should be equals to 0. 2x is equals to 15, or this implies that x value is equals to what? 15 by 2. X value 15 by 2 bandre, y value is also equals to what? 15 minus x, which is equals to 15 minus 15 by 2, which is y value is equals to what? 15 by 2. Correct. 15 by 2. Fine. Y value is what? 15 by 2. Artha aita? Clear ada? Fine. Understood students? Yes or no? Next, absolute maximum and minimum value find ಮಾಡಬೇಕು. Absolute and minimum value. Find absolute and minimum value find ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Fine. Clear. Complete within 545. Done appa. Done. ಮಾಡೋಣ. Clear. Absolute maximum and minimum value of the function f of x is equals to 2x cube minus 15x square plus 36 in the interval 1,5. Observe ಮಾಡಿ. Observe this problem over here students. Solve ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. Clear, because this is important. Fine. This is important. AOD skip ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ because ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದು. Clear. Yes. Give me a minute. Okay. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Yes. So ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ? How can we solve students over here? Find the absolute maximum and minimum value of this function. Function ಏನದ? They have given that f of x is equals to, we have 2x cube, correct, 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Take the calculator students, take the calculator fast. Take the calculator. Yes, for critical points. Quick ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. Yes, for critical points. For critical points. Clear. For critical points we have
f dash of x value should be equals to 0. So in the students, what we'll get over here, 3 2s will get it as 6x square minus 30x plus 36 should be equals to 0. 6 common tagdre, we'll get x square minus 5x plus 6 should be equals to 0. So in the end, what will we get over here, students? Fine. If you see over here, 6 cross multiply madbodu, we'll get x square minus 5x plus 6 should be equals to 0. Can be written as x minus 2 into x minus 3 is equals to 0. So x value is equals to 2 and x value is equals to 3. Nodi, second derivative test ide method. So second derivative test steps keltiralva. You people will ask that how can we do second derivative? Useless fellow. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ನು ನೋಡಿ. ಫೈನ್, ಡನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ f dash of x is equals to 0. You will get the value of x. You will get after that. After getting value of x over here, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Second step is you have to go for double derivative. f double dash of x over here. f double dash of x. Clear? f double dash of x ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 12x minus 30. 12x minus 30. Now, whatever the critical points you have got, correct? This is the second step. Second step ಆದ್ಮೇಲೆ third step ಅಲ್ಲಿ students, what you are going to do over here, whatever critical points you have got, substitute over here. X is equals to 2, f double dash of 2 value 12 2s are 24, 24 minus 30, correct? 24 minus 30 andre minus 6 less than 0. So we can tell that x is equals to 2 is a point of maxima. Double derivative value at a critical point less than 0 bantandre, it will automatically become point of maxima. Point of maxima bantandre, what you have to go into do now, students? Once the point of maxima bantandre, maximum value find ಮಾಡಿ. f of 2 ಎಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 times of 2 cube minus 15 times of 2 square plus 36 times of 2 plus 1. So if you solve, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್? f of 2. ಭಾಳ ಸತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ f of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಫಾಸ್ಟ್. f of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ? 24. ಟೆಲ್ ಎನಿವನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. f of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. 28. ಎಸ್, 28 is the answer. ಫೈನ್, f of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 28 ಬರ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, 28 ಬರ್ತದ. 28 and 29. 28 and 29. 2 cube is 8. 8 2s are 16. Correct? 16 minus this. Fine. 28 and 29. 29 ಬರ್ತದ. Okay? 29 is the answer. 29 is the answer. Okay? ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಾ? Next students, ಇಲ್ಲಿ x is equals to 2 ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. Next is what we have to do. X is equals to 3. X is equals to 3. X is equals to 3. f double dash of 3 value is nothing but what? 6 greater than 0. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. 6 ಬಂತ. So double derivative greater than 0 at a point, we can tell that x is equals to 3 is point of minima. Is a point of minima. Clear? Is a point of minima. And minimum value ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? minimum value is nothing but what? f of 3 over here. f of 3 value ಏನು ಬರ್ತದ? f of 3 value 28 ಬರ್ತದ. Fine, f of 3 value is 28. Understood? F of 3 value is 28. If they are asking local extremum values, ಏನಾದ್ರೂ local extremum values ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, if they ask you local extremum, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. But in question, if they are asking you absolute maximum and absolute minimum value, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? what you have to do is you have to continue to find at the end points of the interval. ಕೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರ. sure shot they will give you one interval over here. 1,5 interval ಕೊಟ್ಟ ಇರ್ತಾರ. Fine, f of 1 value is nothing but what? 2 times of 1 minus 15 times of 1 plus 36 plus 1. Correct? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 15 36 37 minus 15. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್? ಫಾಸ್ಟ್.
37 minus 15 plus 2, 24 alwa, 24 over here, 24. And similarly f of 5 value find madbeka. F of 5 value andra 2 times of 5 cube is 125 minus 15 times of 25 plus 36 times of 5 plus 1. Yes, the answer, students. Fast. How much is the answer over here? How much is the answer over here? F of 5 value 56. Correct, 56. F of 5 value is 56. Sure alwa? F of 5 56. Very nice. Now ella values anna now compare madidre, if we compare all the values, this is the highest value. F of 5 is the highest and f of 1 is the lowest. So this is your absolute mean value and this is your absolute max value. Clear? Done nada? So AOD, the next problem is this: find two positive integers such that we have x plus y is equals to 60 and xy cube is maximum. E problem easy ada? Yes or no? This problem is easy, aram se ಮಾಡ್ತೀರಾ. This problem is easy, aram se ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. Clear? Yes or no? Understood, students? E problem ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ students? Yes, I am skipping it over here. Done? Clear? Please do. Chalo quick ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. x plus y is equals to 60 ಅದ, so y is equals to 60 minus x. Yes or no? ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, take the function as we have xy cube over here, xy cube. Clear? Chalo we'll take a separate page and solve this. ನೋಡಿ observe ಮಾಡಿ third problem. Yes, look at this students over here. What do we have? X plus y is equals to 60 anli katidara. So y value is equals to what? We have 60 minus x. Now they have given one function over here. Howdanilla? One function anna kottidara. Ain function kottidara. They have given that it is xy cube. So let f be equals to xy cube over here. So ilinda it will be x times of 60 minus x whole cube. F be equals to 60 minus x whole cube. Now moving on next, same condition. ಏನ್ ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ಬೇಕ. ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಗೇನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 2 minutes ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಫಾರ್ ಎಫ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಫೈನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ x times of this will be 3 times of 60 minus x whole square plus it will be nothing but what, students? Artha aita? Product rule over here. 60 yes, 3 times of 60 minus x whole square into minus x differentiation. Nodi minus x kuda differentiation ಮಾಡಬೇಕು, which will be nothing but what? minus 1 plus we have nothing but what? 60 minus x whole cube. Find 60 minus x whole cube multiplied by we have 1 which is equals to 0. Correct ada? Illinda students next we can take 60 minus x whole square, we can take common, so we have nothing but what? minus 3x plus 60 minus x should be equal to 0. So illinda we have 60 minus x whole square into 60 minus 4x should be equals to 0. So illinda students 60 minus x is equal whole square is equals to 0, or we will get 60 minus 4x is equals to 0. Correct ada? Illinda next step over here, x is equals to 60 bartada, but if I take x value as 60, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ substitute ಮಾಡಿದ್ರ this will become 0, f will become equals to 0. So e value possible ಇಲ್ಲ because maximum ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ, so I can't take x value as 60. So from here if I solve, x value is 15. e value possible ada? Yes or no? So x value 15 ಆದ್ರೆ y value will be equals to what? 45. These are your two positive integers. Moving on next, we have question number 35. Question number 35 blank ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ this is your integration question. Integration question ಅದ ಇದ, skip ಮಾಡಬೇಡಿ. Integration question optional ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Integration question ಅನ್ನ optional ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ students. It is up to you. Clear? Up to you. Fine. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ directly come to vectors over here. Question number 37, we have vectors. Correct?
vectors 3 marks ige there are only 3 types of problems which can come. There are only 3 types of problems which can come, students. If you are confident about integration, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಓದಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ you can do. Give me 1 minute. Partial fraction, yes, partial fraction can come. Fine. According to me, what all are the important questions is integration of x divided by, correct, we have x plus 1 into x plus 2 dx. Important questions, correct, important. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. Fine, you can practice this and go. Fine. Second question, we have integration of x sine inverse of x divided by root of 1 minus x square dx. Clear? Next we have third one, integration of sine inverse of x whole square dx. Fourth one we have integration of tan inverse of x dx. Clear? ಇದೆಲ್ಲ important problems ಅದ. Fine. By parts ಇಂದ ಮಾಡೋದ, by parts, using by parts, correct, using by parts. Clear? Using by parts, these are the important questions. Clear? Done. Next ನೋಡಿ, vectors ಅಲ್ಲಿ if you see now, remember this identity ನೋಡಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. mod of vector a plus vector b plus vector c whole square is equals to mod of vector a square plus mod of vector b square plus mod of vector c square, correct, plus it will be 2 times of vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a. Remember this identity and then you have to solve. Each vector is perpendicular to the sum of other andre enu. The meaning of this is vector a dot vector b plus c is equals to 0, correct. ಅದೇ ರೀತಿ vector b dot vector c plus a is equals to 0. Fine. ಅದೇ ರೀತಿ vector c dot vector a plus b is equals to 0. Fine. For this, clear, ಇದು identity ಆಯ್ತು. This is your identity over here. Identity ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, questions ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ identity ಮೇಲೆ. Okay, done. Next, ಇದಂತೂ section formula. Section formula, students. Fine. Most of the time section formula ಬಂದೇ ಬರ್ತದ. 99.99% there are chances of boards. Yes or no? 100% ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Because vectors ನಾಗ section formula ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, vectors ನಾಗ section formula ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, this question will come over here. Derive the equation of the line in the space. So 100% important for boards. Important for today's exam. Clear? Today's exam. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸಾರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೂಡ 100% ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಅದ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅದ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿ ಏನದ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ. ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಡಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫೈನ್. ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ I'll do it at last. Okay, easy method ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟು. there is no time to explain section formula now. Clear? Next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we have to find the shortest distance between this, shortest distance between two lines. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. both of this problem are same and there is only one formula over here. shortest distance find ಮಾಡಾಕ, shortest distance between two lines ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. shortest distance is equals to mod of vector a2 minus vector a1. we have to take dot product with vector b1 cross vector b2 and this whole divided by mod of vector b1 cross vector b2. clear? ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸರ್ a1 a2 b1 b2 ಏನದ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ
ಅತ್ರಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. Whatever the question is given to you, observe here. This is whatever is there. This is vector a1. This is vector b1. Lambda times of ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ vector b1. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡು, this is nothing but what? Vector a2, and this is nothing but what? Vector yes b2. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ same this problem over here. This is from model question paper. Model question paper. Fine. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೈನ್, MCQs ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 100% important for today's exam is this. Clear? Either there section formula ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ this question will come. All section formula bantandra, out of this one question will be there. Artha aitu? Practice maad hogi. Fine. If you see over here, same again. Il kuda ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? This whatever vector is there, you will take it as vector a1, and this you will take it as vector b1. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? This you will take it as vector a2, and this you will take it as vector b2. Done ada? Yes. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು blank ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ because it is of probability. ಇಲ್ಲಿಂದ probability question ಬರುತ್ತೆ. Probability we are not sure that which question can be taken. Probability surety ಇಲ್ಲ, ಯಾವ question ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Done? Yes. Moving on next, base theorem ಮ್ಯಾಗೆ ಬರೋದು. If you have practiced base theorem, then it is okay. Clear? Probability if you know, very nice appa. Anant ಮಾಡಬಾ, because you will be having a extra choice. Clear? Base theorem. Moving on next students, ಇವಾಗ fixed 5 marks. Clear? Fixed 5 marks questions complete. ಇವತ್ತಿನ questions ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರೋದು. Today's questions will be coming from here only. So fixed 20 marks. Fixed 20 marks. ಇವತ್ತಿನ questions ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರೋದು. Fine. Fixed ಎಲ್ಲ 20 marks ಅನ್ನ predict ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. Complete 20 marks will be predicted. Sure shot for 2026 exam. ಇವತ್ತಿನ exam. Fine. Date ಏನದ? 14th March. Correct? ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ questions ಅನ್ನ ಬರೋದು. ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೂ just 20 minutes more ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ. just 20 minutes more. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 20 minutes just ಕೊಡಿ ನಂಗೆ. ವಿಲ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್, 5 marks ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, and then directly MCQs ಮತ್ತೆ fill in the blanks ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Done ada? Yes. Look at this. We have nothing but what? Yes. Question number 39. Fine. Invertible function ತೋರಿಸಬೇಕಾ? Correct? Yes or no? We have to show that this function is invertible, and we have to find inverse. 1 1 onto ಅನ್ನ show ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದ, ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, and you will get inverse. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Very nice sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ f is a function from r to r defined by f of x is equals to 1 plus x square. Show that f is neither 1 1 and odd 2. I am feeling that this is the most probable question. Fine. Most probable question. Clear? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2023 ನಾಗ ಕೇಳಿದ್ರ. This question was last asked in 2023 students. ಈ ಕ್ವಶನ್ 2023 ನಾಗ ಕೇಳಿದ್ರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2024 ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2025 ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? 2024 ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2025 ನಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಾರಿ 2026 they have given you in model question paper. ಅಂದ್ರೆ I am feeling that this is the most probable question over here for 2026. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದು. This is, I don't have any question paper. ನನ್ನ ಕಡೆ question paper ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. Just this is the analysis that 2023 ಅಲ್ಲಿ question ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗ there is a high probable that since they have given in your board model question paper, fine, there is a high probability that this question will come. Fine. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗಿನ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Done? Understood or no? Clear ada? Next ನೋಡಿ. State whether this function whatever is there, yes or no? State whether this function is 1 1 and on 2, and then justify your answer. Done ada? Clear students?
ಫೈನ್. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಜೋಶ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಜೋಶ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ? ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ. ಜೋಶ್ ಹೆಂಗಿದೆ? 80/80 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? 80/80 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ರಿಪ್ಲೈ ಬರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ರಿಪ್ಲೈ ಬರಬೇಕು. 80/80 ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಯಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ 80/80 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೇವಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದೇವಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಇಟ್ ನೌ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೂಪರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೂಪರ್. ಇದೇ ಜೋಶನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಇಷ್ಟು ಜೋಶನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 80/80 ಇನ್ ಯೋರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐದರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಾ, or this transpose property. Matrix can be changed over here. Fine. Remember students, here whatever is there are high chances that they can change the matrices. Clear? Yella questions that. Fine. Change of matrix is possible. Clear? Change of matrices is possible. There is a high chances that change of matrices is possible. Okay alva? 1, 2 and 3 questions are there. Out of this, one pakka. Clear? Yes or no? Fine. Clear ada? Understood ada? Fine. Done ada? Yes. Moving on next, we have this. Clear? Solve the system of equations by matrix method. Idu kuda nan model question paper daginda tagondideni. Model question papers naginda tagondideni. So there are high chances that one question will be coming from here. ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಚಲೋ, ಐ ಸ್ಕಿಪ್, ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಫೈನ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ higher order differentiation. Higher order differentiation. Clear? Higher order differentiation. Clear? Higher order differentiation. Fine. Now higher order differentiation anna now nodidre, clear, there are high chances that since they have given in the model question paper alli ee question kottirodrinda it will become very important. High probable question idu, high probable question. This is your high probable question. High probable question, since they have given it in your model question paper. ಇಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗಿನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದರ್. ಫೈನ್. ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ನವ್ರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ these are your questions from model question paper. If they think that illa model question paper inda kododilla andre, this is the question which has high chances. Eid one question ada, itru jode innond question ada. Fine. Even practice this question as well. Fine. Y is equals to a e power of mx plus b e to the power of nx. Then prove that. Correct? Mostly question hinge ada anta tilkotini. d square y by dx square plus or minus ada minus m plus n times of dy by dx. Correct? Plus mn times of y is equals to 0. Mn times of y is equals to 0. Idu one important ada. Same question, right? Same question alva? Yes or no? Same question alva? Understood guys? Same question. Sir, please let's do MCQ. Yes, MCQs ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. just 2 minutes ಕೊಡಪ್ಪ ನಂಗೆ. 2 minutes ಕೊಡು, I will do. Clear? Fine. 5 minutes ಕೊಡು. Now, another important thing students is nothing but what? Over here, paper ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟಫ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡರೇಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ 100% ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ.
ಫೈನ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನವರಿಗೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇರಿ. 60-70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತಾವ. MCQ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್ ಅದ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಫೈನ್, ಡನ್. Moving on next, we have nothing but what? Question number 44. Question number 44, if you see students, we have to find using the method of integration area find ಮಾಡಬೇಕು. Using the method of integration area, find the area bounded by this. ನೋಡಿ, ಇದು important. Clear? This question, whatever is there, students, it is important. Important for today's boards. Correct? Important for boards. High chances. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಂದ ಬರೀ ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 3 years ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇತ್ರಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ, that is nothing but what? Y is equals to cos x. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 hours 3 hours ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಫೈನ್, ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫೈನ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಅದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? Moving on next, we have for differential equation. Differential equations ಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. For differential equations, I have given 4 questions. Question number 1, question number 2, question number 3, and question number 4. Fine. Question number 1, 2, 3, 4. Yesterday's top important 50 questions ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್. ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಫೈನ್, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಟಫ್, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೇ ಬಂತು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 5 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡನ್, ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡನ್. ಟಫ್ ಆಯ್ತಾ ಪೇಪರ್? ಇಲ್ಲ. ಟಫ್ ಯಾರಿಗೆ? ಟಫ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ PW. ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಯಾರಿಗಿರ್ತದ? ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ PW. ಹೂ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ PW ಕನ್ನಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಫ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್. 100 out of 100 ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. Part E again fixed questions. Correct? In today's exam, part will be again fixed questions over here. Fixed questions. Clear? Fixed questions ಬರ್ತದ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಲ್ವಾ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್? So here if you see, I have given you 1, 2, 3, 4. Total of 4 problems ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. This is your first problem. Correct? This is your second problem. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು third problem. And this is your fourth problem. Before exam 4 problems ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಗಿ. Fine? Yes or no? B1, B2 ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ you can put your A2 minus A1 into B1 divided by mod of B1 formula. A2 minus A1 into B1 divided by mod of B1. Dot product with B1. Clear? If we study this much, it is enough. Yes, it is enough. Appa. Fine. Clear alva? Moving on next students, we have again, nodi. Illi kuda question number 47. I have given you this questions over here. Fine. Idu bandbitu nimdu first question. Correct? This is your first question from where questions can come. Fine. New or other choice, either this or this. Itrange a square minus 8a minus 9.
ನಂಗೆ ಅನ್ಸಾತದ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ a square minus 8a minus 9i will come. Fine. 2026 ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇದು. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. And last one is this, AB whole inverse is equals to B inverse A inverse. So out of this 1, 2 or 3, correct? Out of this 1, 2 or 3, this is 2 and this is 3. ಈ ಮೂರ್ದಾಗಿಂದ one question fixed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Last let us go to, fine? Clear? Yes or no? ಹೇಳಿ. Fine. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಶ್, ಎದಕ್ ಬೈತಿದ್ಯಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೈತಾರ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1, 2 and 3. 3 questions are there. Out of this, one will come over here. Let us go to MCQs. MCQs ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. LPP 3 equations ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫೈನ್, let us go to probable MCQs over here. Some MCQs ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಅವ್ರು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ MCQs ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನಾಲೈಸಿಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ MCQs ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಫೈನ್, ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತ? 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತ? 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ, ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಇಮೋಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತ? ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟರೇ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವು ಓದಿದೀಯಾ ಮಗ, ನೀವು ಓದಿದೀಯಾ, ನೀ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೀಯಾ, ನೀನು 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನಿನ್ಗಷ್ಟೇ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬರೋದು. ನೀ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80. ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಹೋಗು. ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಟಫ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 70. ನೀ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 70 ಮಗ. ನೀ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಬರ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 70. ಫೈನ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಎಂಟೈರ್ PW ಕನ್ನಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಲಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿ, ನೀ ಟಾಪ್ ಆದಿಯಾ, ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ನೀ ಎವರೇಜ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಿನ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A and B is equal to diagonal matrix. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ವಿದಿನ್ 10 minutes ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಫೈನ್, A is a matrix, B is equals to diagonal matrix. Diagonal matrix ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ if it is a diagonal matrix, then we have it is nothing but what? Square matrix over here. Yes or no? Square matrix ada. So A is a matrix. A matrix ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, B is they are telling that of order 2 cross 3. So matrix multiplication possible ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನ್, A order 2 into something ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? A matrix multiplication possible ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಬರಬೇಕು. ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇನ್ ತಗೋತೀರಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ವಾಟ್? 3 cross 3. ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಇಟ್ ಇಸ್ 3 cross 2. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3 cross 2. 3 cross 2 is the answer. C is correct. Fine. Yes, clear. ಪೋಲ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಇತ್ತ, ಈ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅದ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
So there is a high chances that, fine, high chance that this problem will be asked. Clear? Differentiation madbeka, y dash will be nothing but what? A power of x log a, because here it is constant to the power of variable, and illen ಆಗ್ತದ variable to the power of constant a x to the power of a minus 1. A x to the power of a minus 1. Clear? So in that case, students, which option will be correct? C is correct. The function a power of x is increasing. L increase ಆಗ್ತದ students, it is increasing in the interval a greater than 1. Decreasing ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ exam ನಾಗ decreasing ಕೇಳಿದ್ರ, here it will be decreasing. ಈ interval ನಾಗ decreasing ಆಗ್ತದ. Decreasing will be over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine, understood. Next, the value of vectors for which these two vectors are collinear. ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ collinear ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ what is the value of lambda? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Just simple over here. It is 2 by minus 4 should be equals to minus 3 by lambda should be equals to 4 by minus of 8. Correct? ನೀವು ಯಾವುದಾರೆ ಒಂದು inequality ತಗೋಬಹುದು. So minus 3 by lambda is equals to 4 by minus 4 by 8. Cancel ಆಯ್ತಾ? 1s are 2s are. So lambda value is equals to what? 6. So 6 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. 6 ಬಂತು. Understood or no? If f is a event of the sample space, if f is a event of the sample space, probability of s by f. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ probability of s by f will be equals to probability of s intersection f divided by probability of f, which is probability of f divided by this, because sample space ಏನದ subset ಅದ. cancel ಆಗಿ answer will be what? 1. Final answer is 1 over here, 1 over here. ಇದು 1 ಬರ್ತದ, ಇದು 6 ಬರ್ತದ. Correct? Next, the absolute maximum value of f of x is in x square is absolute maximum value. Maximum value ಕೇಳಿ ಕತ್ತಿದಾರ, maximum value will be 4, because f of 2 value ಅನ್ನ ನೀವು find ಮಾಡಬೇಕಾ 2 square which is equals to 4. This is our absolute maximum value. Absolute maximum value 4 ಬರ್ತದ. Absolute minimum ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Absolute minimum ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. They might ask you absolute minimum as well. Correct? Absolute minimum ಕೂಡ answer will be what? 0. 0 will be absolute minimum value. 0 will be absolute minimum value. Moving on next, ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ either this question will come, fine. So if you see over here, this will be nothing but what? AC vector. Okay, AC vector over here, AC vector will be equals to what? 3b minus 2a. Correct? 3b minus 2a. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ options ಅನ್ನ, 3b minus 2a. Option B is correct. Those who know how to solve, very nice. Clear? Yes or no? Moving on next, direction ratios. Important students. Direction ratios find ಮಾಡೋದು important. This is important. Correct? Important. Direction ratios ಯಾವ ರೀತಿ find ಮಾಡ್ತೀರಾ? This point minus this point. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? You are going to simply do what? This point minus this point. So PQ direction ratios ಏನಾರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ it will be nothing but what? minus 1 minus 2. ನೋಡಿ, minus 1 minus 2 minus 2 minus 3 and 4 minus 0. So from here it will be nothing but what? minus 3 minus 5 and 4. minus 3 minus 5 and 4. So option A is correct. minus 3 minus 5 and 4. The principal value branch of secant inverse of x. Ellardu. Okay. Here students you have to remember for find principal range. Correct? Principal range and domain. Revise maad hogi. Fine. Of what students over here? Sin inverse of x, cos inverse of x, tan inverse of x, correct? Cosecant inverse of x, fine. Secant inverse of x and cot inverse of x. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ one question fix. Principal range ಮೇಲೆ fix question ಇದು. one question fix over here. Yes or no? So ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Fine. Principal branch of secant inverse of x, option B is correct. The derivative of mod x minus 3 does not exist. Modulus function derivative exist ಆಗಲ್ಲ. Modulus function derivative exist ಆಗಲ್ಲ. Yes or no? This is a very important problem.
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಇತ್ತ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತದ? 0 ಆಗ್ತದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? 0 ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಫೈನ್. Triangle law of addition, if you see, which of this is incorrect is? Yes, which of this is incorrect? So when we do triangle law of addition, fine, ee riti ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, okay, yes, clear? If you see over here, here we have nothing but what? This is our A, this is B, and this is C. Then triangle law of addition in the vector AB, correct, plus vector BC is equals to vector AC. So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be AB vector plus BC vector minus AC vector, correct? If I interchange over here, ಇದನ್ನ interchange ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get nothing but what? AB vector plus BC vector plus CA vector. CA vector is equals to 0. But ಇಲ್ಲಿ minus CA vector ಅದ. Wherever there is minus CA vector, ಅದು option incorrect. ಫೈನ್. ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಪೈ ಬೈ 2, 3 ಪೈ ಬೈ 4. ನೋಡಿ, ಅ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಪೈ ಬೈ 2, 3 ಪೈ ಬೈ 4 ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೈನ್. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೈ ಬೈ 4 ಅದ, beta value 3 pi by 4 ada, pi by 4 ada, and pi by 2 ada, pi by 2 ada. Okay, this is pi by 2 over here, pi by 2, 3 pi by 4, 3 pi by 4, and gamma value is nothing but what? Pi by 4. Artha aita? So from here we have nothing but what? L is equals to cos of alpha, which is cos of pi by 2. So cos of pi by 2 value is nothing but what? 0. Ade riti m value is equals to what? Cos beta. So which is nothing but what? Cos of 3 pi by 4. Cos of 3 pi by 4 value is nothing but what? Minus 1 by root 2. And then finally we have n is equals to cos of gamma, which is nothing but what? Cos pi by 4. Cos pi by 4 value is nothing but what? 1 by root 2. Clear? So 1 by root 2. Fine. So in that case, 0 minus 1 by root 2, 1 by root 2 andre option A is correct. Artha aita? Option A is correct. Now next nodi students, I am feeling that one fixed fill in the blanks. ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ one fixed fill in the blanks the principal value wrong. Okay, I think open interval use ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ? Fine. Your option B is correct students here. Okay, B correct ಆಗ್ತದ. Open interval ಅಲ್ಲ, closed interval. Fine, closed interval. Understood? Open interval ಅಲ್ಲ, closed interval. Fine, closed interval 0, pi. By mistake ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. Clear? Done ada? Chalo. Now I am feeling that out of these two questions, observe ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು questions ಇಂದ either this question over here, fine, box ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚಲೋ, look at this. Out of this question over here, ಈ question or else this question, ಇವತ್ತಿನ MCQ ನಾಗ ಒಂದು question ಇರಲೇಬೇಕು. Fine. Out this question or this question, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3. ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ 3, fourth order means 4, fifth order means 5, sixth order means 6. But if it is particular solution, in case they are telling that it is particular solution idra answer will be what students over here? 0 ಆಗ್ತದ. Answer will be 0 over here. Fine. Adan bittu the next most important question over here is projection. Yes, projection of a vector on axis.
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಷ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ x0 z0 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ -2 ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ -2 ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ x ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 z ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟುಡೇ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ 1,1 ಆಪೋಸಿಟ್ 1,1 2,2 ಆಪೋಸಿಟ್ 2,2 ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರ ಫೈನ್ this relation is what students over here r is equals to 1,2 ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ 1,2 ಏನಾಗ್ತದ ಎಸ್ ಬೇಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ yes if only single order pair is there this will be nothing but what transitive clear ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ r is equals to if it is only 1,1 correct this will become nothing but what symmetric and transitive ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ symmetric and transitive clear now moving on next observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ this type of problem over here domain of secant inverse x range of cosecant inverse x range of cot inverse x yes or no domain of cosecant inverse x tan inverse x domain of secant inverse x ಏನಾಗ್ತದ this option this itself r minus 1,1 range of cosecant inverse x option 3 clear range of cot inverse x 2 clear ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ one question will be there clear now moving on to the greatest integer function ಏನದ ಅಲ್ಲ greatest integer function it is continuous f of x is equals to greatest integer of x is continuous okay is continuous for non-integral fine is continuous for non-integral values of x clear and discontinuous for integral values of x discontinuous for integral values of x clear fine discontinuous for integral values of x ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಅವರ it is discontinuous only for integral values of x clear done ada moving on to the last over here students last over here the total revenue in rupees correct ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ total revenue received over here so marginal revenue ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಅವರ marginal revenue we know that it is d by dx of revenue function which is nothing but what differentiation of revenue function will be 6x plus 36 when x value is 15 so x value na 15 in liter I'll get nothing but what marginal revenue is equals to answer 6 into 15 will be 90 plus 36 andre 126 is the answer artha aita next is absolute maximum and minimum of this function idu kuda tumbane important students ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರಬಹುದಾ either in MCQs or in fill in the blanks either in MCQs or fill in the blanks ಬರಬಹುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆನಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 8 fine and absolute minimum value will be nothing but what absolute minimum value ಏನಾಗ್ತದ same function f of x is equals to this absolute maximum value ಹೆಂಗ್ ಬಂತ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ just you have to take f of 2 over here f of 2 is 2 cube ಅಂದ್ರೆ 8 absolute minimum ಬೇಕಂದ್ರೆ f of -2 value is -2 whole cube which is equals to 8
ಡನ್ ಅದ ಫೈನ್. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, integration of 2 divided by cos square x, correct, minus we have 3 sin x by cos square x anna I can write it down as cos x into cos x bariboda dx. So integration of 2 secant square x bartade illi, minus we'll have 3 sin x by cos x is tan x, 1 by cos x is secant x dx. 2 secant square x integration, 2 secant square x integration is nothing but what? 2 secant square x integration is 2 tan x, minus 3 secant x tan x integration is what? 3 secant x plus c. Clear? So option A is correct. Option A is correct. Moving on to this problem ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? tan inverse of correct, tan inverse of x between 1 to root 3. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ tan inverse of this will be nothing but what? Tan inverse of root 3, correct, minus tan inverse of 1. Fine. Tan inverse of root 3 value will be pi by yes, pi by 3 barata, pi by 3 minus pi by 4, pi by 3 minus pi by 4 andre pi by 12. So answer will be what? Pi by 12. Understood? 1 by 1 plus x square integration is tan inverse of x. The number of all possible order of matrices is 13. Clear? MCQs kuda barbodu students. Same problem can come for MCQs also. Fine. Remember, same problem can come for MCQs. MCQs is same problem anna barbodu. So answer will be nothing but what? 1 cross 13 and 13 cross 1. Only 2 possible orders are there. So answer will be what? 2. 2 will be the answer. Yes, last, this is the last over here, probability. Fine. Probability ನೋಡಿ, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ probability ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If probability of A is 1 by 2, probability of B is 0, probability of B by A, correct, B by A probability will also be 0. Fine. B by A probability will also be 0. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. probability of A 1 by 2 ಅದ. ಫೈನ್. ಚಲೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಇದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 2 minutes ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. probability of B is probability of B 0 ಅಂದ್ರೆ this means that B is equals to empty set, empty event ಅದ. yes or no? so A intersection B ಏನಾಗ್ತದ? A intersection B empty ಆಗ್ತದ. so probability of A intersection B ಏನಾಗ್ತದ? it will be 0. so from here probability of your B by A, correct, probability of B by A will be equals to what? probability of A intersection B divided by probability of A. so probability of A intersection B antu ಏನದ? 0 ಅದ. 0 divided by anything is 0. so answer 0 ಆಯ್ತಾ. in the same way if problem comes, fine, board ನವರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಂಗೂ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗದ. if we see some different problem, if we see like, fine, probability of B is equals to 0, then probability of A by B, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ? if probability of B is equals to 0, then probability of A by B ಏನಾಗ್ತದ? probability of A by B, yes, probability of A by B will not be defined now. defined ಆಗಲ್ಲ, will not be defined, correct, will not be defined. understood? clear? fine, not defined. very nice. fine. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ A by B ಅದ, ಇಲ್ಲಿ B by A ಅದ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 balls are drawn at random with replacement. Fine. 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black. Then the probability that both are red. Replacement other with replacement word is important. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ A is nothing but what? First is red. Clear? ಇದು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್. yes. so here students, first A is the event that first ball is red.
correct? First ball is red, clear? First ball is red, and B be the event that second ball is red, correct? Second ball is red. So ಎರಡು ಏನ್ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ? What will happen students over here? Probability of A intersection B find ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎರಡು red ಬರಬೇಕಾ? ಎರಡು red ಬರಬೇಕಾ? So since it is replacement, they are independent events. Probability of A into probability of B ಬರ್ತದ. Yes or no? Total 8 red balls ಅದಾವ. 8 out of 18 into 8 out of 18 ಬರ್ತದ. Yes or no? So how much it will be? 2s are 9s are and 2s are 9s are. So it will be 4 by 81. Clear? 4 by sorry. Yes, 8 red balls out of 10 plus 18. Clear? 2s are 4 2s are okay. Sorry. Tap madideni. So it will be 8 by 18 multiplied by 8 by 18. So 2 4s are 2 9s are 2 4s are 2 9s are 4 4s are 16 by 81. Clear? 16 by 81. So option B is correct. Moving on to the last problems over here. Last problem anna nodi. D by dx of 3x to the power of x. D by dx of 3x to the power of x when x is equals to 1, direct answer will be 3. Direct answer will be 3. Clear? Understood students? Clear ada alva? Next, the scalar product of this minus 10, then the value of lambda is, scalar product of this two is minus 10, then the value of lambda ಏನದ? Scalar product of this is minus 10. Clear? Scalar product andre ena? Fine, take the product over here. Ill product ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So if I take the product 3 lambda, fine, again minus 4, and then we have 7 3s are minus 21 should be equal to minus 10. Correct? So 3 lambda minus 25 equals to minus 10. So 3 lambda is equals to 15. So lambda value is equals to what students? 5. Lambda value is 5. So il 5 bartada answer. Clear? Idantu easy ada? Yes or no? This is easy students. Two are independent events. ಎರಡು independent events ಅದಾವಂತ ಹೇಳಾತವ್ರ ಅವರು. Yes or no? Both are independent events ಇರೋದ್ರಿಂದ this can be written as probability of A into probability of B is equals to 3 by K. ಬರಿಬಹುದಾ? Probability of A value ಏನದ? 3 by 5. 3 by 5. Probability of B value ಏನದ? 5 by 10. 5 by 10 is equals to 3 by K. Correct? 3 3 cancel, 5 5 cancel, K value is equals to 10. Fine, E type of one problem anna barboda. Fine, understood. Moving on to the last E property mele, that is integration of important. Fine, important. Clear? Important. Done. Last problem ada. After this you people are free for self study. Clear alva? So ee property anna ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Important tips anna ಕೊಡ್ತೀನಿ. Just wait for a minute. F of x plus f dash of x dx is equals to e to the power of x f of x plus c. Clear? Important property ada. E property magu one question anna barboda. One question anna e property mag straight forward barboda. Done ada. So from here students, if you see now, clear? Illinda ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 1 by x is differentiation of what? F of x na 1 by x ತಗೋತೀನಿ. F dash of x ಏನ್ ಬರ್ತದ? F dash of x is what? Minus 1 by x square. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ e power of x into it will be nothing but what? Fine, this is your f of x and this is your plus f dash of x, because minus sign anna plus anta ಬರಿಬಹುದು. Yes or no? So direct answer will be what? E power of x divided by x. So option C is correct. Option C correct ada. Clear? Option C correct ada. So that's it my dear students. That's it. Banta confidence 80 out of 80. Fine, 80 out of 80. You will believe it and you will achieve it. Hedi 80 out of 80 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತೇನಿಲ್ಲ. ವೋಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. Do you have the confidence? Do you have the confidence students? Do you have the confidence? Correct? Fine. ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಬರಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್. ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್
ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಗ ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡು, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು. ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇದ್ರೆ MCQs ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು, ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಇ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ MCQs ಬಾ. ಬಿಕಾಸ್ MCQs ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ನೀನ್ ಭಯ ಪಡ್ಕೋತೀಯ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಂಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನೋಡೋಣ. ಚಿಲ್ ಆಗಿರು, ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿದೌಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗು ಮಗ. ನೀ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಂಗೆ ಎವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ನೀ ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೇವಿ, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ದ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Make sure that you people will bring that in the exam. Okay students, make sure that you people will clear. Make sure that exam ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಮೇಕ್ ಶೂರ್. ಫೈನ್, ಮಾಡು. ನೀ ಎಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಮಾಡು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫೈನ್, you will definitely do good in the exam. I know you people will rock the exam and you will make us everyone proud. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಗುರು ಸರ್, ನಾನು, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದೇವಿ. ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರಲಿ. ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫೈನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಹಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಡೂ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಬನ್ನಿ. ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಫೈನ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಫೈನ್, ಬಾಯ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ KCET ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ KCET ಕ್ಲಾಸಸ್, KCET ಬ್ಯಾಚಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಒನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಫೈನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ಖಂಡಿತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ? ಫೈನ್, ನಮ್ ಬೆಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಕುಂದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ PDF. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ PDF. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಫೈನ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫೈನ್, 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? JP ನರಿ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಸುವರ್ಣ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೈನ್, ಸುವರ್ಣ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ
ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಫೈನ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಅಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬೆಲ್ಗಮಿಗೆ ಬರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬೆಲ್ಗಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೆಲ್ಗಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಭರ್ತೇಶ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಎಸ್, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್. ಫೈನ್, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಹಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿವೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಫೈನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈ ಹೋಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈನ್, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, 96%. ಸೂಪರ್. ಫೈನ್, ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡನ್ 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 ಡನ್. ಎಸ್, so that's it my dear students. Thank you for joining this session. All the best, do well. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. till then take care. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students, and have a wonderful exam, and exam hall ಇಂದ come out with a smile. Okay, till then take care. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students.